Christian? Christian, yes. Ochena. Oh, thank you. What is it? What do I have to write to you? Za zdravje. Mazer, fazer, все. What? Aneta. Krzysiek. 20 lat i jeszcze money. Money? I don't have money. No, I don't have, sorry. Mówisz po polsku? Siema wszystkim. Bo teoretycznie powinienem być tam za 6 minut na zebraniu, ale trochę się spóźnię. No i dzisiaj nie mam pojęcia, gdzie my jedziemy. Jedziemy na jakąś wycieczkę. Nie wiem gdzie, nie wiem po co. Jakieś UNESCO, coś tam. Zobaczcie to, nie? I ona napisała do mnie o godzinie 4:35, czy śpię i czy chce się spotkać. O 4:35, rozumiecie? Ale już spałem i byłem debil. Więc słabo, ale napisałem, czy może chce się spotkać dzisiaj przed jej pracą, bo ona dzisiaj też pracuje. Co to jest za samochód? GIG 007. Nawet nie wiem co to za fura. 007. O, i są ludzie. Wszyscy mają przeciwdeszczowe kurtki, a ja jestem na krótkich rękach. To jestem wielki rower. I think I'm with you. I guess so. Wait a second. It's you? Yeah, it's me. How can I pronounce your name correctly? Simon. Simon. What's your name? Okay, Cinka. Cinka. Yeah. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. This is the stream. I'm live streaming. This is not a problem? No? Hi. There. And they are comments. Yeah. This is chat. Oh. Yeah. And this is the chat. This is the live stream. Yeah, 5,000 people watching them. But don't read the chat. They are trolling all the time. I see. Yeah. Alright. That's interesting. You are first live streamer I met during Really? trips. There were many travelers who are, taking videos or something, but live streaming? Yep. I'm traveling around the world. Live How are streaming. you? I'm amazing. Nie wiem, co wy w ogóle mówicie, masakra. Nawet dobra dupa swoją drogą. Które przyszedłem ostatni, teraz się głupio przywitać z każdym. Tam bardzo, bardzo ładna dziewczyna. Bardzo ładna, ale z chłopakiem. No i co, tam dwie jakieś emerytki. Tutaj emeryt z żoną. No dobra, będziemy jechali z takim merolkiem, tylko że mam nadzieję, że będę sam siedział. Co to w ogóle ma znaczyć, ten rower wielki? O, nie ma działa. Emerytka na warsztat? Nie, taki jest widok. No, widok jak widok, no już widziałem tu lepsze widoki. Dobra, jeszcze, ale sama przyszła. Widać się przywitać od razu. Okay, let's be So everyone is I'm here. Simon. Hi Simon, how are you doing? Hi. I'm Tanya. Tanya. In the car we have time to. Okay. Like I said, she picked me up at like 4, 5 o'clock this morning. She just arrived. What time I pick you up? 5 o'clock. 5 o'clock. Wait, you are all the time. Okay, what? Tak będziemy sobie rozmawiać przez całą podróż. Nie wiem w ogóle gdzie my jedziemy. Terezina za przewodniczkę z przodu jak c... Ona powiedziała, że nie chce postawać nigdzie zdjęcia, bo coś tam jej szef zobaczy. Stream 5 osób. Okay, my dears. How are you today? Hi. Hi, Cinka. Here is Georgia, let me Cinka or some other questions I heard, but yeah, anyway, I'm Cinka. It is short trip, it is just for our trip. It's candle or sausage or something. Tak, We have many versions. It's tastes totally different than it. Welcome. And hello, my dear. Hi. Who are you? Tell me. I met you already, but anyway. I can't remember. I'm hurt. Hi, I'm Tanya. I'm from London. I'm an avid fridge magnet collector, so this is my 112th country fridge magnet. And I'm just here for 4 or 5 days. I work in a bank as a project manager. I work in compliance, so don't get too down on me. I'm the police, don't worry. I'm the internal police. That's it. Yeah. That's it. Any your hobbies? jest chyba, jak zrozumiałem. I ride a motorbike, I paraglide, I dive, I've lots of fun ways to die. Basically, I'm just trying to kill myself. Okay. Hi, I'm Simon. I'm from Poland. I'm professional MMA fighter in the biggest federation in Europe, in Fame MMA. Also, I'm a live streamer. I'm live streaming my every trip.
I'm traveling like twice a month. Last time I was in Istanbul, it was quite fun. It is my third day here, so I'm a little bit hungover from yesterday party. Yeah, I don't know, what can I say more? Do you remember their names? Their names? I don't think he remembers his name. Simon, Tanya, Jesse, Ray. Okay, Yeah. well done. Any questions, Ray? Ray. I'm sure you will have some. Is that the camera you're using? Yeah, this is the camera I'm It using. really looks nice. Yeah, and also I built this backpack to stream by myself. How many followers do you have? 300,000. Oh wow. What? Yeah, a lot of people living vicariously through you. And there's Where a do you live chat, in Poland? so they can say to me anything they want. Hello. Hello, my stream watchers. I met lots of vloggers and travelers and like who are blogging about themselves, but live streamer, you're first. Yeah. And I'm like, It's huh? quite new in the internet, but it's better to live stream than the recording because everything is happening live, so they can enjoy more. And also you're not wasting time to do some videos like No. cuts and I'm like- recording everything, so yeah. We need to be careful what we say. Yeah, guys, be careful. What I said about my boss doesn't know I'm here. right now he knows. That was so crap. Well, you need to block her boss for a second. He's probably not watching. Some Polish guy. I'm not supposed to be working from Georgia. Okay, Simon. Well, Simon and Simon's followers, welcome. welcome. You need to be louder because they are a lot of people. Okay, Ahmed. Town. I teach at a university there, at University of North Carolina, Wilmington, and I'm the choir director gościu uczy na at uniwersytecie. that university. I'm a music professor, and I'm here on a 3-week trip in Tbilisi studying Georgian music. I got a grant through my university, and I have a friend, actually an American who lives in Tbilisi, who's a musicologist and knows a whole lot of singers. And probably wine, yeah, and food. I mean, honestly, the food. The khinkali, if I ate khinkali every day, I would not be mad. But yeah, so Like that. Czekajcie tutaj sobie. Tam ogólnie byliśmy w tym kościele. Ogólnie nic tam nie ma ciekawego. Ta wycieczka jest. No. I don't have money. Patrz jaki widok. I nie wiecie, że tu ludzie na offroady przyjeżdżają. Jak tu jest tak ładnie. Że w takich górach jest zasięg, to jest, dla mnie to jest szok. Ten muzyk wydaje się tak, jest taki taki o. Chyba jest o Jezu. Jaka ładna. We will taste it here or where? We will taste those churchkalas after this chat. Aha, after this church, okej. Ale czy będziemy testować jedzonko? Dobrze. Nie wiem, wiecie co, ta wycieczka jest bardzo słaba. Chyba tańczące w Istambule były lepsze niż ta wycieczka. Ta wycieczka kosztowała chyba 54 zł. Dobra, gdzie jest stół? Najważniejsze pytanie. Jest szalik. No, tylko że na popie. Kurwa, to jest do chrzczenia. To jest chrzest, patrzcie. Chrzest live. Nie wierzę. No way. No way, chrzest live. Nie, to chcę zobaczyć ten chrzest. Nie. Już po wszystkim chyba. O nie, przegapiłem to. Tak, już po wszystkim. Can you also touch me? Christian, Christian, yes. chodźcie na. Isi, Thank zdrowie. you. Thank you. I'm Zdrowie. from... Oh, thank you. What is it? Leży? What do I have to write here? Za zdrowie. A, za Nej, zdrowie. nej, A, nej, okej. nej, Всех. Mother, father, всех. what? I don't know your language. English? English. Mother, father. A, żena, okej. ses. Dobra. Aneta. Krzysiek. Frędzy. Johnny. Karoseria. Miłosz. O, za Miłosza. Kuba, mój brat. Babcia Alicja. Okej. Pożertowany położy. Zdrowie.
money. Money? I don't have money. No, I don't have any money to me. No, I don't have, sorry. Sorry. Dobra. A, money. Nie wiem, co się odjebało się. Nie wiem, co ja podpisałem. Ale jak coś to Frenzy i Johnny, jesteście w tym ze mną. Pakt z Jezusem? On mi zrobił ten. Zrobił mi znak krzyża na czole. Jak stanie się coś złego, to znaczy, że to przez to. I tam się zmuchnąłem świeczkę i teraz coś podpisałem. O kurwa. A, że on pisał co życzy, zdrowia i pieniędzy. A nie, że chciał kasę. Aha. Dobra. Ja już łapał za to. A ja uciekłem. A ja nie wiedziałem, o co chodzi. Jak już trzeba money, to uciekłem. A to I don't have money. Dobra, trudno. Jeszcze powiedziałem, że jestem Christian, no ale jestem Christian, bo ochrzcili mnie, nie? To ja trochę bliżej. To będzie impreza dzisiaj. Jestem na zdjęciu? Dobra, nie mogę tego nagrywać. Tak, rozbierałem to dziecko. To dziecko będzie nagie, nie mogę tego nagrać. Nie mogę. Yeah, this is camera. You attach it to my backpack. Yeah, this is live streaming. I'm Polish live streaming. I'm Polish live streamer. I'm Polish live streaming. That's okay. Yeah, you are also online. Oh, don't show your passport here. No, this is the address. You want to put it in your browser and you find. and find you. Yeah, Your name is Szymon. Simon. That's your name. Okay. Yeah. Let's see. Thank you. Plus jeden widz. Ładę do wody teraz tego całego dzieciaka. What the fuck? Ja p***le. Normalnie leje to dziecko wodą. Topi to dziecko. Dobra, po wszystkim. Już stary, całe to dziecko włożył do wody. Dobra, już wyjął je. Wycierają teraz to dziecko jakimś ręczniczkiem. Side quest to ratuj dziecko przed zostaniem chrześcijaninem. You are from From Poland. Poland. Okay. And you? From Syria originally. Syria, oh, But I live nice. in Dubai. Oh, Dubai. Can we take photo with you? Yeah. Okay. Oj, sorry, good camera. Oj, sorry. Nie no, chłop mnie zaczął łapać za że się wiesz, tak ręką dotykać mi co jest grane? Ja ale to jest jakiś gej straszny. Fajny, taki śmieszny, nie fajny, ale zboczony trochę. Proszę, a tak, rizuję. Those are the graves? Yes. O, to są groby, wiecie? Możesz się pomodlić za mnie? Nie, ja się nie modlę, bo nie wierzę w nic. Wierzę w siebie tylko. O, jest pedo. Co on robi? Nie wiem, co ten gość dotyka ludzi, mnie też zaraz zaczął dotykać. Bardzo dziwna osoba, bardzo dziwna. Ty, może wejdę do łazienki. I don't have money to me, with me. Or card maybe? Can you borrow me to Lali? I'll take later with Wiesz, to jest właśnie... No, thank you. No, I don't want. No. Bebo, gdzie chodzę? No co, my chyba berem akcję. Okay. This is Georgian sweet. You know, Georgians love eating and drinking a lot, but we don't really have many national sweets, I would say. But this is one of them. What you see, all color is different. This is apple juice, this is kiwi, this is honey, this is grapes, this is pomegranate, and this grape, this is blueberry, this grape. To pomegranate biorę. Co to był Największy kawałek. O, jest takie, myślałem, że to jest twarde, to jest takie, to jest z tego soku z wina. Znaczy, to jest takie trochę... Yeah. Dobra, This próbuję. have white grape, black grape, red grape. Weźmiesz czarnego. You want Dobra. test on one Mieszanie, nie wiem, dobre orzeszki i taka słodka otoczka. A to nic nie kupuję. They use this in the military, right? Sorry? They use this in the military. Cinka. Yes, guys, this was very... A nie, to jest to samo. Nie, to nie jest to samo. Ja. Polska. Sorry, move. Nie dostałem. Nie wiem, co to jest. Ale spróbuję. Spróbuj. Okej, spróbuję. To jest pasta z jakichś tych, no, z orzechów. Dobry nawet ten. To jest to. Bardzo dobre. Darmowe to sobie wezmę. Babcie brać na złotą? This is apple juice. Nie, no, średnie jest. This Średnie jest, ale jem. Dobra, This is kupiłem, dry skusiłem ajika. się. This is for meat, for chicken, for fish. They are talking to me that For invite chicken, her, fish, invite her for a drink tonight.
So if you want to come for a drink, if you are free tonight. You know, we are doing walking tours. We are I already joined to walking tour, maybe with you. Not with you, wait. I'm walking tour with some girl, Alexandra. not with Max. Not with, but maybe we will meet each other anyway on the walking tour. Join me on other trips. Okay. This is shorter trip. Join me in bigger one. Okay. Ask Ray how I'm doing Kaheti trips. You want coffee? No, only water, if it is possible water. Water. Sok z wina z mąką. Przed fermentacją, to jest takie wino przed fermentacją. Don't look at me. No nie, akurat zobaczyła jak to robimy. No ale wstyd, kur... Ale wstyd. You can use it for different things. Different things, you know what you're talking about. Mówi, że można do różnych rzeczy użyć. Chętna jest. You should buy one then. Tak. Się zainteresowała tutaj panem Szymonem, co on robi. Taki podobał mi. Zdjęcie mi zrobił. Ona jest z Holandii, więc ona wie o co chodzi. Tam są takie perwersje. Podpuszczam, ale na PH piszcie sobie... How do you call it? Sorry, how do you call it? Churchella. Szukajcie sobie Churchella, tam gdzie wam powiedziałem. Churchella. Na 100% ktoś sobie wsadza. Na 100% ktoś sobie wsadza. Ja sobie sprawdzę jak będę w hotelu. Ta Tindera, ta stripteaserka powiedziała, że jutro o 22 się widzimy. Jest spoko. Będzie oskarżony Kazachstan. Nie, no włos znowu. Dobra, tego już nie wiem, bo tu włos jest. Już zjem sobie w hotelu. Trochę mi się przyda odchudzić. Nikt się z głodu jeszcze nie zesrał, tak mój dziadek mówił. O Jezus, faktycznie bardzo stoję, bo zimno. Może dlatego tak się zainteresowała ta pani. Ty, a może zapytać jej, czy co ona robi dzisiaj? Bo dzisiaj nie, dzisiaj jest i tak wycieczka z innymi ludźmi, co planuję. Czy ja bazę holenderską to mam od Hatronu? Ma ktoś dostęp do tej mapy mojej? Ono wolno? Tak, wolno. Sama przyszła. Jak jest szansa próby, to widzę, że żadna nie jest najgorsza. What are you doing tomorrow? I'm in doubt if I'm going to Dicey or... Dicey. I was thinking about drinking party. Because today I'm going to the pub crawl. It is called pub crawl. Nice? Yeah. I don't know. I'm going today. But But where did you go I last night? last night some bars and one club, but club was terrible. Yeah, so I just escaped. Just a few bars. And today I'm going with another people on the pub crawl from the Get Your Guide. Georgian tea. And tomorrow I'm free, so I'm asking people what they are doing. So maybe we can. Are you staying in Tbilisi? Yeah, I'm staying in Tbilisi. I'm leaving on Tuesday. Are you staying here just in Tbilisi or are you... Only Tbilisi. No, you should give me your number later so I can check. Okay, you can give me on Instagram maybe. You should keep the vaccinations up to date. If you see them get any infections, you just... 6.5 kilos. It's not... What's with the American football guy on the profile? Yeah. That's you. Are you playing American football? I also did play. Really? Where? Yeah, I was in Poland. Yeah, I was linebacker. And which team? Warsaw Eagles. My friend played for the Warsaw Sirens. Sirens. Okay. I had also a friend with Warsaw Sirens. The girl, yeah. Nice. Maybe you know where her name is? What? Alex? Yeah, Alex Harpa. Really? We have no way we have mutual friends. Yeah. She was doing me no. Yeah, she's a tattoo. Yeah, she was doing me a tattoo. Yeah. What the the world is so small. Mamy wspólną znajomą z tą dziewczyną. Co jest grane? I'm looking for a very specific Which tattoo did she do? Like the covering, not the covering, but the black work. Not whole, but a little bit area. Yes. So right now we definitely have to drink something together. And it's the texture of these things. Nie, no nie wierzę. Stary, rozumiesz, to ja mam wspólną znajomą z tą dziewczyną. Nie wierzę, że ona gra w amerykański futbol i zna moją koleżankę, która mi robiła tatuaż. A to jest też fajna historia z tym tatuażem, bo poznałem tą laskę na Tinderze.
Tak, to ta przede mną. Poznałem tę laskę na Tinderze i mi wypełniła trochę tutaj czarnym zapałę. Zamknięci się sami w studiu tatuażu już po godzinach. I robiła mi najpierw tatuaż, a potem mi robiła pałę. Jest to po prostu niesamowite. Niesamowite kolektory. Jaka jest szansa na to, że spotkasz taką osobę tutaj? Szansa jest zerowa. Zerowa. A my teraz idziemy na winko. No ale do tego nawet nie podchodzę, bo... Nie, raczej nie był tam ten Rafael, bo pokazywał zdjęcia z laską grubą bardzo. Georgia have 8,000. You should wait at least 1 minute. He's enjoying the moment. I'm surprised you held back. No, you should wait at least 1 minute before, because it's... My dear, do you know what is the world? Teraz białe winko. We are just cooling down the temperature. Powiem wam, jak najtańszy sikacz z Lidla. Oh, drink semi-sweet. Hello guys, how are you? Hello, fine, and you? Fantastic. Fantastic. No, I'm looking at the little fridge magnets. Oh yeah, that's your thing. Yeah, that's my thing. I get fridge magnets from everywhere, but I get some. That's what we do. My mom's thinking shot glasses from everywhere. We stop A ja kolekcjonuję because it's What? like No, I'm talking to my viewers. throw it up there and Każdy ma jakieś hobby, nie? So how many magnets do you have? So this will be my 112. And you have been in 100? 12 countries. Really? This is my 112th country. Oh my god. Yeah, that this you've is- gone, that you've actually been in. Yeah. And it doesn't count. If it's less than 48 hours, it doesn't count. So everywhere's been a minimum of 2 days, but most of them has been. Have you ever been in Poland? Yeah, I love Poland. Oh. I've been there, like, I was thinking about it yesterday because I've been there 7 times. 7 times? Wow. I'm living in Warsaw. And do you know, I'm not all the time in Warsaw. I know a lot of it's been like regenerated. It's so pretty. But I've been to Krakow 3 times. I've been to Gdansk twice, Turin, and then a little place in the countryside, Warski or something like that. Okay. I did a road trip. Nice. I think Poland is Not a road trip. I did probably the most underrated country in Europe. It's so pretty. Like honestly, I love it. It's very, very clean right now. Yeah. No immigrants. Like. But it's just, I mean, and the fact that it's so inexpensive compared to the rest of Europe, I'm going It's getting much expensive right now, but Well, we went through Harlem. It's just so pretty. people are complaining about the prices of the food, of apartment. That's Everywhere? Yeah, oh god, yeah. We had like last year we had 12% inflation, which is unheard of in the UK. It's all the whole kind of part of like COVID hangover. Yeah, that's true. Best country to Co ty mówisz? To ty w ogóle za określenie już się smaży. In place of any. Chacha? Yeah. Maximum is 80%. Oh my god. 80%, yeah. 80%? Not 80 proof. 80%. 80%, yeah. Of alcohol. That's rubbing alcohol. That's yeah. Na zdrowie. And I should take video because I should see your face. This 5 years old oak barrel inside. It's this. I would say 65%. Is this brandy? Or is You super. Really? Ethanol. Exactly. I'm from Poland, so 65% of alcohol. Oh, I like that. Easy. That's good. It's very expensive wine, Usachalori and Chyba już 5:30 jest. Or do you need more wine? Maybe I will just a little bit more. Musiałem pierwszy powiedzieć, bo jest tak, że każdy wstydził. W autobusie, znaczy nie w autobusie, tylko w tym busie, co jechaliśmy, on mówił, że stał się dziadkiem i jego żona stała się babcią i jego żona została z wnuczkiem, żeby wychowywać wnuczka, a on uznał, że nie ma sensu, żeby tam siedzieli we dwóch i od pół roku jest w podróży. Rozumiesz to? On nie chce z tą milficą gadać, nie podoba mi się. Zresztą ona musi mieć coś w głowie, jak ona tyle krajów już zjeździła i nie ma żadnego chłopa. Wydaje mi się, że może tamta, co gra w futbol amerykański, będzie chętna. Chciałbym przewodniczkę, zapomniałem, że ona ma chłopaka. To dobrze sobie trochę. O, i już jest nasz busik, kurwa. I co jest grane? Chłop mi tu zrobił zdjęcie. Zobaczcie. Magnes, kurwa, moją mordą. Taki sobie kupię. Talerzyk do gipsu, no. change? Nie wiem, 36 zł zapłaciłem za to. We have Georgian version of, you know, Italo Disco? Yeah, This song? You know Italo Disco? Yeah. No. So. Dobra. To gruzińskie Italo Disco jest. We
can put that song, but you should follow Budget Friendly Tours official. Okay? Budget friendly tours. Show them on the Instagram. If someone will message me horrible things, I will just block. But this is our company. If you want to travel in Georgia, we are right persons for that. Follow me, I will follow you back. You are very nice. They're asking about your Instagram now. Yeah, yes, Chinka7 underscore. Chinka 7 podkreśnik. Oh, they already. Yeah, they Already found someone? Yeah, already someone found it. Okay, now you can. You can play the song. Yeah. Oh, they are so fast. I just said Insta, and like random 20 people followed me there. Oh my god. Oh, they are so fast. Now they will write messages to you, like horrible things. Yeah, this they love this song. Okay. Yeah, they love this song. Dobra, I'm hearing this song first time. I have no idea. What? What are you doing tomorrow? Yeah. Tomorrow I'm going to a cooking class. Yeah. What else? And I will be hangover tomorrow, so I don't know. We will see. She blocked this law for several times. For quite some time. But in, at the end of the day, your followers just texted my boss. What did they text? You were right. I told you it's not a good idea to showing your boss to them. It's not for you, it's just for him. He's Okay, close bye. by. Bye. Bye bye, it was nice Bye. to meet you. It was nice to meet And you. your followers. Okay, bye. Okej, zajmuję sobie po prostu Bolta. Chciał mi cię wyjebać. Powiedzieli, że nie chcą już ze mną siedzieć. To jest chyba dziw. Randomowa dziewczyna. No bo już powoli chyba dojeżdżamy. Ta, już widzę moje wieże, jest. Powoli już jesteśmy. Let me check. Can you check? I will eat very fast because I'm late, so... Ale super. Patrzcie, jaki tu jest widok. Kawior tu jest jakiś... Main course, le beef. Wszystko jest zrobione na żywo. Okay, I can order. Okay, so... where is that? Rocca crevetes and le beef. The cooking level, what do you prefer? Rare, yes. Hi guys. Ja pier... Patrz, jak powoli muszę dać. Already made? Yes, because we are waiting for the big group, so they have the same sauce, so we're at the fridge. So Thank you very much. Jeszcze dostałem super, już dostałem jedzenie. Co jest grane? Sigma Kellner. Napiwek dostanie. O, krewetka dobrze zrobiona. Nie jest w ogóle gumowa, naprawdę. Pomidorki. Małe pomidorki brali ze skórki, ale jakie dobre pomidory. Mi się ręce tak trzęsą od małego, po prostu mam przez, nie wiem, przez nerwicę albo przez coś, ale od małego dzieciaka mi się tak ręce trzęsą, nie przez alkoholu. Tak, to jest bardzo możliwe, że będę miał Parkinsona. Jak cenową? Sałatka chyba 5 dych, bo z krewetkami to wiadomo drożej, a stek 80 coś. No to wiesz, z hotelowa restauracja, to oni tutaj w ogóle mają bardzo dobre pomidory, bo mają tyle smaku, ale jak wiecie, ja jestem pomidorowy chłopak. Niedobry jest ten chleb, jest przypieczony czy coś, ale jest bardzo twardy. A polski jest chleb najlepszy na świecie. Teraz stek. Thank you very much, man. O, to zrobię na Instagrama nawet zdjęcie. Spróbujmy szpinaku najpierw. Smakuje ziemią. Ja tak szpinaku za bardzo nie lubię. Ziemniaczki pierwsza klasa. I prosiłem o rare. No nie jest rare. Trochę jest rare, ale... A w środku jest rare. Okej. Dobra. Bardzo dobra. How was it served? Beautiful. Really tasty. Thank you. Ten sos pieprzowy. Naprawdę no dam mu tipa, ja nie jestem Żyd. They're saying tip the guy because you're saying hello to them.
Thank you. Good evening. YouTube. I płaciłem 150 z tipem. 42. Dobra, idziemy. Tu już sobie przygotowują wszystko i tutaj od razu ci podają, tutaj do stolika. Bardzo ładnie, bardzo mi się podoba. Będzie zrobić lepiej przerwę, ja trochę się ogarnę i za 45 minut do godziny odpalę. Dobra, jestem widzowy, już musimy jechać, bo i tak jesteśmy później. Dobra, poradzisz sobie. Jak? Jedź po prostu do lewej strony. Dobra, na razie. Nie przyrysujesz lewego. I ona dzwoni, żeby wjechać do garażu. No nie mogę po prostu z tej asystentki mojej. Tylko tę Diorsa wagę. Tu nie ma żadnego gipsu. Nie mam kontaktu na gips nawet. Zresztą nie idź tam. Ma. Teraz wyłączę. A nie, to kierunkowskazy są tutaj. Pisałem ze tym fizelką. Jutro musimy się spotkać wcześniej, więc jutro, bo ja mam cooking class o godzinie 18, a na pracy zaczynam o 22, nie spotkanie o 22, więc spotkamy się o godzinie 15-16 jakoś. Więc jutro będzie stream najpierw ze spotkania, potem ona pójdzie do pracy, potem ja pójdę na ten cooking class, ona pójdzie do pracy, no i spotkamy się już po jej pracy. Czyli z pracą będzie? Nie no, wyliżę po wszystkich klientach. Jaki to ja mam jutro tatuaż, że pójdziemy na tatuaż razem, ja mam tatuaż o 15. Co plan dzisiaj? No idziemy na ten pub crawl, czyli chodzenie z randomowymi ludźmi po barach i napierdolenie shotów. Poznam jakichś ludzi na pewno. Jestem bardzo ciekawy, jacy ludzie się teraz wylosują. Mam nadzieję, że mama tego nie ogląda. Czasami to mam taką trzodę, że wstyd dla rodziny. No ale mama w sumie obojętnie co mi zrobi, to mnie zawsze wesprze. Nawet jakby wylizał prosto po staraniu, to by powiedziała, dobra Szymek, zdarza się, przecież trzeba iść dalej. A dziadek by powiedział, to co było wczoraj, to co robiłem wczoraj, to co mówiłem wczoraj, to już dzisiaj się nie liczy. I kosztowała ta atrakcja 100 zł. Nie, 120. No i to jest podziemie. Dobra, chwila prawdy. Nawet nie słychać muzyki ani nic. O Jezu, dobra. Co to jest? Hi, are you from Get? Yes, it's Pro. Yeah. What is the camera? This is live stream. I'm live streaming my whole journey through the Tbilisi. Oh, interesting. I'm Alexandra and you? Simon. Szymon. Yeah, find you. O kolera. 1 second. Hey, hi, I'm Simon. How about pink and pink shots? Two more tastes we have. Czekaj, podłączyłem się do Wi-Fi, ale i tak te Wi-Fi słabo działa. Now we have like 5-10 minutes and after we do a second task. Okay, what is the second task? I will tell you. Okay. Well, here? With you going to Mother Georgia and the road thing. What? I was with you going up to the mountain where Mother Georgia was. I think you were with me at the same. Yeah, maybe. Yeah, I think so. What accident? Yeah. Hello. Again, what's your name? Raheem. Simon. Simon. Yeah, from Poland. Jaki przypadek, rozumiecie? I'm telling my viewers that we are... Jaki przypadek, jechałem z nim tym cable carem, rozumiecie to? Can I have one Red Bull and one shot of vodka? Red Bull we have not. Not Red Bull. I don't drink coffee, that's the problem. Gdzie oni wszyscy poszli? Nie wiem, gdzie oni siedzą. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Dziwny ten bar. A może ostrego shota? Maybe spicy shot. Can you make it spicy? Nice. What kind of vodka is this? It's President. President, I don't know President. W jakich kielichach będę pił? No, make it more, like 5 drops will be okay. I really like spicy. Stawili mnie. Yeah. Where did they go? I don't know. We've just been discussing that. So what is this? You? Yeah, so basically I'm the famous streamer from Poland. And yeah. So is this live now? Yeah, this is live. I'm always live. Kick? No, Kick. I'm Simon Kick. Oh, you know. Yeah. Kick is paying a lot of money right now for streamers, so it is worth to streaming on Kick than on Twitch or YouTube. Have you been to a casino yet? No, it's not allowed to go with the camera to the casino. Oh yeah, right. Yeah, so yeah. Been to a strip joint yet? What? Strip joint. Street? No.
Right now, there's about, I don't know, 10,000 people watching this. Really? Yeah. Do these tell you what you have to do and you have to do it? Yeah. So basically, they are voting about next country that I will visit. But if they was to say, right now, you have to take your shirt off and spend the rest of the night topless, yeah. you have to do that. Something like that. I'm just saying, that's an idea. Where are you from, guys? India. India. You're also Indian. Are you together? Yeah. My sister. What? She's my sister, yeah. A sister, but okay, okay. I love the way they get there in straight away. It's like, sit together. Yeah. My sister. That's like the funniest thing, right? We've been together for years. And you guys? UK. You're from the UK. UK, okay. Be okay, I was doing. So how much is this one shot? And can I? Most is 29. 29. Where are you from? From Poland. Poland. Yeah. Great. Have you ever been in Poland? No. No? Very nice country. Maybe someone wants to drink with me? The shots? Sure? Okay. I can buy for all of you. Are you drinking all shots? Okay. Okay, so 4 more shots, please. Something powerful. Yeah, I wanted to hurt. Real pain. I wanna try this. I wanna try this hot tomato, but I also. That does not look very nice. It's spicy. That's what I asked for though, so... Okay, so make it 4. You like spicy? Yeah. Daj to, spicy. Ale będzie blikła. Za spanie. Teraz kupię wszystkim po prostu. Girls, are you drinking shots? Didn't hear. Are you drinking shots? A bit later. What? Little bit later? Okay. Chyba na ten, chciałem tamtego się napić. A jeszcze to jest spać. Okay, make it 5, because I wanna try it as well. Muszę wziąć długopis i zapisać te szoty, bo już 3 wypiję. O pokazała mi kartę. Ale będzie przypał zaraz. Okay, 5 shots of this. It's hot. It's hot? Okay, I'll try. Okay. Girls, do you want to drink? We ordered gin tonic. Gin tonic, Maybe some shots? Maybe shots. Они острые, также есть сладкие, есть без сахара, есть с сахаром. По шотику дадим. Guys, your shots? Yeah, great. Guys, come on. Yeah, just grab a shot. Take your drinks and we can start second task. Okay. It smells good. It smells like jalapeno, something like this. And we... Oh my god, what's inside? Smell that. Smell I like think the same. spicy. Yes, it's like jalapeno. Lovely. Just what I wanted. Are you ready? Drink. Wait, wait. Well, also you can drink my fruit shaft and do task. Okay. If you want. Like this, okay. Yes. Okay. Cheers. Wasn't good. Not good, not spicy, but not good. Just doesn't taste good. No, doesn't taste good. No, teraz jest kurwa. From Poland. And you? From Russia. Russia. I want to come to Moscow. Like in 1 month, I think. Is it safe to go to Moscow? In one, what? Is it safe to go to Moscow, to Russia? I don't know, it depends. It depends on what. For foreigners, I guess For it's friends. okay. It's okay? Okay. Then I will come, maybe in 1 month. You have to drink. One of you have to drink this shot, because there's one left. Come on, it's very good. You will drink. It doesn't like... It is good. Trust me. Okay. Oh, it's okay. What's up? Sorry. There's one left, I said you. Check if my card is working. Oh, please. Solwałeś się. Nie, ominąłem to. What kind of task we do here? Direct tattoo. Make a rose from napkin. Nie, no nie będę tego robił. Ja po prostu tym wypełnię sobie i punkty nabiję tutaj. Traditionally with Bruderschaft you should kiss, but if you drink just Bruderschaft it's 1 point. If with kiss 2 points. We missed 1 point. You didn't say enough for that. I did the shot that This is my task, yes. That's how it is. 4 drinks, okay. 4 shots. Fingers of it. And buy someone a drink also.
Come back. Oh, it's here. Maybe next time. It's fine. It's safe. You are cheating. You are cheating. Okay. No, it didn't count. Didn't count. He's got to buy him again now. I bought 5 shots for everyone. So Oh, 5? 5 shots. Like giving you 4. Okay. What is going on on your phone? This is live stream. I'm live streaming from for people. Right now it's like Okay. about We can start 20,000 our people watching, second so- task. You probably You know need Maestro, to the streamer talk from with Russia. everyone like You know one to Maestro? one, and also Yeah, so I'm doing something like him, but in Poland. Yeah. one moment attention, please. So you should talking with everyone like one to one. Also, really important moment. You need to do this one and say hi. Yeah, put out name of everyone, or most of the people get a point. You can start. O, ci muszę przywitać się z każdym i... Hi, I'm Dylan, a data scientist. Nice to meet you. Simon. Hi. I'm Dylan, I'm a data scientist. Dylan. Yes. Okay. I'm Simon. I'm professional MMA fighter from Poland and I'm live streaming. MMA fighter? Yeah. That's no way, really? Amazing. Take Hi, someone Simon. for this. Dave. Dave. Okay, it will be easy to remember. Dylan and Dave, what do you say this? I am a builder. A builder. Okay, nice. Very nice. Okay, so I'm Simon. Yeah, Tony. Professional MMA Tony. Artist. Are you painting or CG artist. a CG artist? Yeah, Okay. I work in game development. I do games. Oh, very nice, very nice. I think he's the pilot. Hi. Where did you see this guy in that video? From Saudi. I'm a pilot. Yes. Are you a pilot, really? This is me landing. No shit. It's like crazy. But are you flying in commercial? Or Yeah, commercial. Really? Yeah, which airline? It's a sub company from Saudi Airlines. Oh. Yeah, but it's a low cost carrier. Pan, gościu lata samolotem. Alexander, Simon. Nice to meet you again. So where are you from? I'm What's your from job? Belarus. Belarus, oh. Yes, I work I had one girl from Belarus. She was studying in Warsaw in Poland. I'm from Warsaw, Poland. I'm from Warsaw, Poland, by the way. Poland. Yeah. It's cool. Mówisz po polsku. Mówię po polsku. Ja nie mieszkam chyba gary po ruski. I only a little bit. Troszkę. I learned a little bit. That's more. Okay, so find your new couple. Outside I work as a business assistant. What? Business assistant. Business assistant. What the business assistant do? Okay, company or big. I help to owner. I help to do everything easy, like planning and work team. Also I do some. Nice, very nice. Very nice. Hi, I'm Simon. I'm from Poland. What's your name? Dasha. What do you do for the living? Like, I'm head of SMM, social media marketing. social media marketing. Okay. Nice to meet you. Simon. Valeria. Valeria. What you do for a living? I'm a tax accountant. Tax accountant. Okay. Maybe you wanna help me to. No worries, no worries. I won't gonna do anything to you. Okay. Okay. Oh, I can smoke here. Yeah, you can smoke. Do you have a lighter? Yeah. Wszystko jest okej, ale czemu ten Wi-Fi przestało działać? So what is your job here? You're just making drinks? No, I'm owner. You are the owner? Oh! Big mama boss. Yes, and also I work here. It's my own, and I also work. Okay. Make cocktails. Nice, nice. Nie no, muszę się troszeczkę dopić. Stary, pierwszą lepszą dziewczynę mam brać. Ona ma, nie wiem, 40 lat pewnie. Are you playing casino? Or what? Yeah. Yeah, can you show me? Can you show me to my viewers? It's very easy. Very easy. Yes. But So you're just betting blue or red, yeah? blue or red, yes. It's $824 I have already. Oh, dollars. Nice. I very like play casino. Very like. Really? You go here? Not yet, but I can't go with the camera, so it's a little bit hard. I can tell you the right color. I have my own program. Program, it's not working. Working. It's not working. Well, it's random. It's random. It's not working. No, programs are not working. It's random. Really. I know. I finished, almost finished. Now
3 steps. So I just, That's all. so you are just doubling money and Yes. yeah, I know this pattern. Now 7. So. Nie no myślisz, że to kurwa działa. I'm telling you, it's gonna be red. O, ble. Спасибо, спасибо. Будьте осторожны. Мы в этом баре, да. Голова с So this is just a roulette or what? Not roulette, something, I don't know. So you are just cheating basically. 13, right, okay. So you are just cheating on the roulette. Oh my god. So, okay, come, go. No, okay. But 9? 901. Yes. Okay, It's that's good job. Good job, better than the bartender. No i nie podoba mi się to. A tu moja kola. A tu więcej kupię niż my wszyscy razem wzięci. Cześć, za kureczkę. Cheers. Wow, ale dobra. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Very good shot. Now I start to speak Polish. I can learn you some Polish. Here. Oh, I will fill this up so quick. Like really. Well, it depends. Some also have a lot of points already. Okay. You wanna drink with me? No, I don't drink just water. Just water. Nie biorę jej, ona ma męża. Na 100%, stary. Myślisz, że ona to sama ołnuje? Ja się kręcę jak gówno przede mną. I told you I will I fill... hope you have enough place here. Enough what? Place here. I don't think so, but okay. No, it's fine, I think. A, pierwszy dotyk był. Cały czas do mnie to przychodzi, dobrze. Ma trochę brzydkie zęby, ale... Anastasia. Anastasia, where are you from? Belarus. Poland. So what's your job? Poland. Poland, yeah. Oh, can you speak Polish with me? Tak, mogę porozmawiać po polsku z tobą. Matka kur... Twoja? Matka kur... Czy moja? That's all you know in Polish? Я живу тут. I live here. Я працюю у HR, Human Resources. Okay, I know. Я не ведаю, что распонести тебе. You don't know what to say more about you. I understand. Я немножко говорю по-русски. Немножко. Я могу разуметь польский, потому что я на близкий до белорусского. Tak, wiem. U nas dużo studentów jest z Białorusi. Не только студентов. Nie? Працюють експати локальні. So you are living there, like full time, or not? How many years ago did you came here, or month? Around 2 years. 2 years ago. And you are just walking around with random people? you don't get friends? So you just want to meet another people? It can be. I can. Okay. Once in a blue moon. Blue moon. Pij, na zdrowie. Na zdrowie. Tak, wiem. Oh my god. So you are... Hi guys. Dzień dobry. Dzień dobry, jest. Powiedzcie coś ładnego do Anastazji. Anastazja. How many people watch us? About 20,000. You're kidding me, I'm a star now. Yeah. Look like this. Oh, never mind. Hi, we come to meet it. I'm Simon. How? Viga. Yeah. Where are you from? From Ukraine. Ukraine. I'm from Poland. You have a beautiful smile and eyes, really. I'm in love. So, what's your job? What do you do for a living? I am brewmaster. Brewmaster. That's why you're looking like that. Okay, now I know. So you are living there full time? No, I am from Ukraine and during 2 years I live here. Because of the war? Yeah. What kind of Tbilisi you are living in? It's Didigomi. I don't know. I live in Vaca. It's the center, but Yeah. Didigomi is not I thought you were living in Vaca, but you were looking like that, like you're living in the top buildings, you know? No, but you are looking like that. You are a pretty woman. Thank you so much. So you came here alone? No, with my boyfriend. Oh, fuck. Oh, fuck. Sorry. But it was compliment for you, so sorry. Your job. I'm streaming and I'm professional MMA fighter from Poland. That's why you have a camera. Yeah. I'm not streaming all the time. This is the challenge. They're laughing about me because I was trying to pick you up. But You have a channel where?
on kick. So cool, really. Yeah. Ivan. Ivan, Yeah. where are you from? Russia. Russia. Everyone from Russia. Some people from Russia. I'm from Poland. Poland, yeah. Poland, yeah. Does anyone here from Poland have you met someone? No, not yet, not yet. Some guys from UK, some from India, some from Russia. Yeah, Belarus also. Okay, I'm going to smoke a little cigarette. See you. Ale przypał, jak mi się ona spodobała, jak mi się ona spodobała, panowie, to nie macie pojęcia. Zresztą widzieliście, jak patrzyła. Jaka ładna była i w ogóle, no starym przyszedł tu z chłopakiem, ale mi wtedy, mój typ, zadanie, odbić Ukrainkę od chłopa. Chłopiec jest walką, to będzie na łeb siadł. Wiem, smażyła się na ziemię. Od razu widzisz, jak do normalnej dziewczyny, to od razu i gadka lepsza i zupełnie jest inaczej, a stoi przy wejściu, te blondynki zresztą mi się żadna z nich nie podoba, sorry. I wiadomo, przyjdą sobie we trójkę, nie wiadomo po co nawet. Siedzą tylko ze sobą i plotkują. Która to nie już sam zmieni? A dostałem mecza z tego z Tindera, poczekaj. O cholera, 34. Less than kilometr. Lizzie, where are you? Lizzie, where are you? In bar 22. Mniej niż kilometr stąd. Stary, 34 lata, ale jest taka stara beka, by mnie zakisiła fajnie. Chuj, dajcie mi po prostu dzisiaj coś Takie nadufane w sobie, nienawidzę takich dziewczyn. Nienawidzę, w ogóle nawet nie mam zamiaru z nimi rozmawiać. Okay, one more. Okay, so it will be the fifth. Four before, one. Ah, you counted, okay. I thought you forgot, yeah, of course. And one was for the team. Myślałem, że zapomniałam. Nie zapłaciłem. Zrób ten shot. Hot tomato. W ogóle pada tu deszczyk? Nie. Is it raining? No. Hi. Hi. Oh, it's raining. Do you have cigarettes, one for me? What's your name, by the way? Tanya. Tanya. Simon. Hi. Hi, nice to meet you. Are you with us on the pub group? I don't Привет, understand. дорогая. I don't understand. Привет. So are you also friends with them? Yeah. Ah, okay. Yes, we have. Привет. Shame. Привет. I don't know, but today, like all my friends just came today. Tam nie uczestniczą. Tak, będę próbował. So next bar is far away or not? Do you understand Polish? Some of words. Some words, yes. Some words, yes, okay. I need to be careful what I'm saying. Yes, you should don't say some secrets. Ah. You also distance of Russia, so we also cannot. But really want to say some secrets with you. Okay. Nie wiem, co tu się teraz dzieje. I was talking with her. Yeah. I was talking to her that she's beautiful and okay, I can be a good boyfriend. I'm with my boyfriend, so okay. So you are... It's no problem. Yeah. She's beautiful, that's obviously. Yeah, obviously. So let's go. Yeah, let's go. Well, we're doing something. We're leaving to the next bar. Yeah. 6 shots. I think we have to drink shot right now. Okay, who want to take a flag to next bar and get a point? Piłem. Great. What's that? To ile punktów za nie przewodniczy.